Mufaro wangu kuchingamidzayo na waMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tiinayo inopindurikawo zvakare nebhaibheri. Vakawanda vari kutumira mibvunzo yavo. Vatanga kutibata nhasi, kana muri kuona paFacebook isai mibvunzo wenyu mucomment section. Kana muri kuteerera pamaWhatsApp groups, tumirai mibvunzo wenyu kunhamba dzinoti 0772918335. Mibvunzo tiri kupindura nhasi takambodhila nemibvunzo yemumashure. Mhando yemibvunzo iwoyu ndoda kudayira kuti munhu anogona kunge akapotswa because patoo nemakore tatanga chirongwa ichi. Unoti iwoko nhai pastor, ingawani Paul anoti Sabata rakaroverwa pamuchinjiko kuna Colossians 2 verse 14 to 16. Okay, regai tiverenge Colossians 2 verse 14 to 16 tione kuti ndizvo here kuti kune Sabata rakaroverwa pamuchinjiko. Colossians 2 verse 14, blotting out the handwriting of ordinances which was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Saka ndo pari kutorwa nyaya yekuti ingowani Paul ari kuti Sabata rakaroverwa pamuchinjiko. Now, kana mamakateeresa tichiverenga verse 14, Christ blotted out, pane zvaakadzima. Zvii zvaakadzima hanzi the handwriting of ordinances, zvinyorwa zvepamagwaro. That was against us, zvairwisana nesu, which was contrary to us, zvaipikisana nesu. So it's very important paunenge wachiverenga Colossians chapter 2 kuti uzive kuti ndezvipi zviri kunzi Kristu akadzima. Number 1, zvinyorwa zvepamagwaro. Number 2, zvairwisana nesu. Number 3, zvaipikisana nesu. Hanzi he took it out of the way and nailed it to the cross. Therefore, let no man judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Saka pachirege kuona nokutongai pane zvokudya kana zvokunwa, kana pane zvemazuva, kana zvekuvamba kwemwedzi, kana zvepamasabata. Ukasaziva nekunzwa zvinhu zvingori pachena kuti parunzi of the Sabbath days, unogona kutorasikirwa nepfungwa huru yanga ina Paul. Paul zvaringoisa pachena ndezvokuti kana uchitaura nyaya chinonzi Sabbath, there is no, hakuna chinhu one chinonzi Sabbath. Leviticus 23 and 25 inopa 7 different types of Sabbaths. 7 of them. Kuna Leviticus 2 chapters of Leviticus enlista 7 types of Sabbaths. Saka chekutanga chandira kunditaura ndechekuti the Sabbath rinonzi naMwari richengetwe nevanhu vose. It's not even one of those 7 andiri kutaura pana Leviticus 23 from verse 4 kusvika kuchapter 25. No. The Sabbath rakaiswa pamurayiro kuti rangarira zuva reSabata urichengetere rive dzvene. It's the Sabbath day of the weekly cycle. Rakaiswa naMwari nyika ichitanga kusikwa. Zviri kunzi zvakadzimwa panapa, zvinhu zvairwisana nesu, zvaipikisana nesu pazvinyorwa zvaro. But the Sabbath of the weekly cycle harinei nekuuya kwaKristu, because izvi zvese zviri kunzi zvakadzimwa naKristu paakazvirovera pamuchinjiko. Saka zvakavepo nekuda kwechivi, pakauya Kristu zvakaroverwa pamuchinjiko. The Sabbath of the weekly cycle was not instituted because of sin. Harina kuiswa nekuda kwechivi, because rakavapo chivi chisati chavapo. Saka haugoni kuriisa pamasabata ari kutaurwa naPaul panapa kuti aya ainongedza Kristu, because verse 17 not they were shadow of Christ. Saka the Sabbath of the weekly cycle was not a shadow of Christ. But masabata andiri kutaura ari pana Leviticus 23 munozvinoaverenga ese ainongedza Jesu Kristu. Ndichangokuverengera one example remasabata iwo ndozopedza pa ndiro andiropedzera. But mukaverenga Genesis chapter 2 verse 1 to 3 inonyatsoratidza paka when God instituted the weekly Sabbath. Thus the heavens and the earth, chapter 2 verse 1, were finished, and all the host of them. And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because in it he had rested from all his work which God created and made. Hakuna any other type of a Sabbath in Bible it was blessed and sanctified. It was only one Sabbath which was blessed and sanctified because God rested in it, and that's the Sabbath of the weekly cycle. Exodus 20, remember to keep it, because
God worked in 6 days and rested on the 7th day. That's the only Sabbath day. It was there before sin. It was there before a Jew. It was there before an Israelite. Saka musanyeperwa kunzi ndere maIsraeri, ndere maJudha, nderechi, rakavapo from the beginning as a reminder of God's creative work. Tikaribvisa tabvisa chinoti reminder kuti nyika yakasikwa. Ndokusaka rachiuya once every week. Pamunorova 6 days, rechi 7 mozorora muchiziva kuti Mwari akasika nyika ino nemazuva 6. Saka kubvisa that Sabbath day kuerase, it's an attempt to erase the creative power of God. Inotori pfungwa inobva kuma-atheists anoti hakuna Mwari anosika kana akasika. Now, mukaenda pana Mark 2 verse 27 na 28. Mark 2 27 na 28. Inotsigira pfungwa imwe chete yekuti harina kuitirwa maJudha kana maIsraeri kana chinyi. Verse 27. And he said to them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore the Son of Man is also Lord. The Sabbath was made for men. Saka rakatogadzirirwa munhu. Kureva kuti it was not contrary to us. Paul ari kuti zvakabviswa zvazviri contrary to us. They were against us. But the Sabbath was made for men, which means the Sabbath is in support of men. It rinotobatsira upenyu hwedu kuti hureruke. But mamwe maSabbath days mukazomaverenga, like ndakuverengera Exodus chapter 12 now. Pane one of the papa 7 andakuudzai rimwe racho rinonzi the Sabbath of the Passover feast. Exodus 12 mukatangira pavhesi ya5 munonzwa kuti munzwe zvaiitika ipapapo. Hatizoverengi ese mavhesi acho zvedu, but there is something very interesting. Verse 5, your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it out from the sheep or from the goats, and you shall eat it. Then verse 8, in that night roasted with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Do not eat it raw or sodden cooked at all with water, but roasted with fire. His head and his legs, and with the pertinence thereof, you shall let nothing of it remain. Saka vachirangarira Passover, rinonzi musi wega wega wairangarwa Passover rainzi Sabbath. Pana Leviticus 23, it was a Sabbath, they were not supposed to work. But vachirangarira Passover zvinonzi gwai racho ravaiuraya vaifana kuridya rese nezvemukati nenzondora zvese. Hapana chaifana kusara nezondo racho, nothing. Nezvemukati nehura zvisina kusvinwa hapana chaifana kusara chiratidza kuti paurayiwa gwai panapa. Saka Paul pari kunyora achiti these were against us. Ndo zvaari kutaura manje kuti zvinhu izvi zvairwisana nesu. Chiregai kuramba muchichengetedza zvinhu izvi, because they were contrary to us. Jesu paakauya iye gwayana raMwari, he died on the cross to nail on the cross the Sabbath of the Passover as an example, but not the Sabbath of the weekly cycle, because that one had nothing to do with sin. Saka anokuudzai kuti Sabata rezuva rechinomwe Rakaroverwa muudze kuti raipikisana nesu pakudii kana achikota Colossians, because akaroverwa Pamuchinjiko according to Paul in Colossians they aipikisana nesu. The Sabbath of the weekly cycle rinoti chimbozorora wanyanya kushanda. Saka zvibvunze kuti rinopikisana newe pakudii kana uchinzi chimbozorora. Saka uchatoona wega kuti pane kusanzwisisa kuri kuita vanhu magwaro aPaul. Paul is not saying the weekly Sabbath was nailed to the cross. Paul is speaking of other Sabbath days which were contrary to us. Semenzaniswa ndapa where the Sabbath of the Passover. Ndodero tabatsirika na Mwari atikomborere. Amen.